Hello, good morning all. Today we are going to learn about market segmentation and also target marketing. As I told you in the earlier class, in this chapter we are learning about three process, that is how the consumer behavior is linked with market segmentation, how it is linked with target marketing. അപ്പോൾ മൂന്ന് steps വരുന്നത്. First step is you have to understand about the consumer behavior and its features and the process. Then the second step which continues consumer behavior is market segmentation, and the third step is the target marketing, right? So there are three areas to be covered here. So today we will see market segmentation, what are the principles behind it, levels and the advantages, and also about the target marketing. Now, the principles of segmentation is, as we already mentioned, market segmentation, a segment group, the whole group should have a uniform nature. Upon mottam ulla market in a number category divide here, isn't it? So each category, this will be the first category of people who will be showing some similar nature. Then we will create another category of people who will be showing some other nature, and we will be creating another group. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എ പറയുന്നതും ബി പറയുന്നതും സി പറയുന്നതും ഒക്കെ ഓരോരോ segments ആണ്. Whole marketനെ you are dividing into A, B, C, right? But this division, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റും എന്തായിരിക്കും, they will be having a similar nature. So principle behind the segmentation is, when you are dividing the whole market, each market should show a homogeneous nature, that is similar nature. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏജ് വൈസ് ആയിരിക്കാം, അതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത്. ഏജ് വൈസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ വൈസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ വൈസ് ആയിരിക്കാം. ഒരേപോലത്തെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നാക്കുക, റൈറ്റ്? And another second principle you have to keep in mind is, whenever we are doing the segmentation process, it should be measurable. That means each market, if you are taking the market A എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് ആണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ട്, ഐ മീൻ എത്ര ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പർച്ചേസിങ് പവർ എബിലിറ്റി എന്താണ്, അതായത് ഇൻകം ലെവൽ അനുസരിച്ച് what is their purchasing power and what are their general characteristics, അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ്, അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണം. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷറബിൾ. And the third principle is that it should be sustainable enough. Sustainable in the sense, it should be large enough to generate sales and substantial profits. നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെരി സ്മോൾ. വളരെ ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് വിത്ത് സേ 100 കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ജനറേറ്റ് സെയിൽസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെഗ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലാർജ് ഇനഫ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ദ കമ്പനി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും it is very important, right? So homogeneity, measurability and substantiality is very important. Now the next one is accessibility. Accessibility should be in terms of communication. Accessibility എന്ന് പറയുന്നത് communication based ആണ്. Accessibility what accessibility in case of it is based on the communication. So it should be each market should be accessible in terms of the communication. Then profitability, there should be sufficient demands for the goods in a sufficient demands ഉണ്ടായിരിക്കണം. And responsiveness, the segment must be respond positively to the offerings. എല്ലാ offerings-ലും each segment should be responded positively, right? So the principles of segmentation പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ homogeneity ഉണ്ടായിരിക്കണം, measurability ഉണ്ടായിരിക്കണം, it should be substantially big enough, and there should be accessibility to each markets, and there should be profitability to create demand, and thereby ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും thereby പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റണം, ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദീസ് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റേഷൻ.
Now, the next area is what are the advantages of doing the market segmentation. Advantages, we can divide the advantages into two on the base of the firms. That firms in advantage. You can see that understand that the sales volume increasing. കാരണം ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫുള്ള് നോക്കാതെ ഹെട്രോജീനിയസ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സെയിൽസ് കൂടും, നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ബിക്കോസ് ദേ ഫോക്കസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദേ ഫോക്കസ് ഓൺലി എ സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, റിസോഴ്സസ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടാം, ക്രിയേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ്. മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, അത് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ you can focus on the next target groups. Then the next one is advantages of the customers. Customer oriented ആയിരിക്കും, and there will be quality products at reasonable price and other benefits. So these are the advantages to the customers, that is customer oriented, quality products ഉണ്ടായിരിക്കും, and the other benefits. These are the three things, advantages to the customers. And now levels of market segmentation means there are 4 different levels, that is segment marketing. Segment marketing is a situation where the market is divided into 2 or more segments. രണ്ടോ അതിലധികമോ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, സെഗ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് program is tailored for local customer groups, that is different mixes of banking services will be provided there. And niche marketing is a situation where small section of whole market is identified. അപ്പോൾ സെഗ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് 4 ടൈപ്പിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ സെഗ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അതിൽ ഹോൾ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ പല സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ നിഷെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് നിഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നിഷെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മീൻസ് യു വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ലോക്കൽ കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഒരു ഏരിയയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. റൂറൽ പീപ്പിളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ബാങ്കിങ് സർവീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പിനെ, അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് local marketing. Then customized marketing is a situation where individual may be designing their own products and services. So that is the case of customized marketing. So levels of market segmentation can be segment marketing, niche marketing, local marketing, customized marketing, individual way of designing their own products and services, right? So these are the 4 things which we have to discuss in case of levels of market segmentation, right? Customized marketing is കൂടുതലായിട്ട് applicable ആവുക ഇൻഡസ്ട്രി സർവീസസിലാണ്. ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള customization, designing their products in their own way, right? But this is one thing which I have to share. And the another area which I would like to discuss today is about target marketing. And target marketing is also a continuation of market segmentation. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും we have learned. And തേർഡ് ഏരിയ ആണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെഗ്മെന്റ്സിനെ ABC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് സെഗ്മെന്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. സോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ സേ ഒരു മാർക്കറ്റ് എ,
അപ്പൊ എ എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് യു വിൽ ഫിക്സ് ആസ് യുവർ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഓൾ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ജോഗ്രഫിക് വൈസ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിസിൽ മാർക്കറ്റിനെ മൊത്തം മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ഹോം ദ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ആർ ബീങ് ടാർജറ്റഡ്. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണോ ഒരു കമ്പനി ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് target group, and all the marketing efforts will be done for the that group. So it is a process of evaluating the attractiveness and worth of segments. ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ്, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിന്റെ വർത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? അപ്പൊ സം കമ്പനീസ് വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജോൺസൺ ജോൺസൺ, അപ്പൊ ആ കമ്പനികൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിൽഡ്രൻ. ഇനി നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റൈമൺസ്, ദേ വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ സ്യൂട്ട്സ്, അല്ലെ, ജെന്റ്സിന്റെ സ്യൂട്ട്സ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. So likewise the companies will be focusing on a group, right? Now so advantages is based on this, the resources of the companies, generally company resources ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഹോൾ മാർക്കറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു മാനേജ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. And the company can identify which is their top market opportunities. എവിടെയാണ് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കാൻ പറ്റും. And this will increase the image of the company, right? അപ്പോൾ where the companies are focusing more എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ കമ്പനി ആ ഏരിയയിൽ ടോപ്പായിട്ട് വരും. This will increase the sales of the company. So that is the general advantages of going for the target marketing. And the steps for target market we have already discussed. That is ഓരോ ബേസിസിന്, ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ ഡെമോഗ്രഫിക് ആയിരിക്കാം. ഡെമോഗ്രഫിക് ബേസിസ് വിച്ച് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ബേസിസ്, isn't it? അപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ബേസിസിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോഗ്രാഫിക് ബേസിസിലായിരിക്കാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഡിഫറെന്റ് ബേസസ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിൽ ഉണ്ട്, ഇനി സെയിൽസ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഇറക്കുകയും ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്, അതിനനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു പൊസിഷൻ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടും. ആ രീതിയിൽ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദിസ് സ്റ്റെപ്സ്, ഇതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് മോഡൽ വരുന്നത്. ആദ്യം ബേസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, then you have to understand the profile of the segments. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫൈൽ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്, അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവർ എത്ര റെഗുലർ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ആൻഡ് ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ടാർഗറ്റ് സെഗ്മെന്റ് വെരി വെൽ. എന്നിട്ട് അതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ, കമ്പനിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് യു ഹാവ് ടു പൊസിഷൻ യുവർ സെൽഫ്, നമ്മളെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക. യു വുഡ് ഹാവ് റിമെമ്പറിംഗ് ദിസ്. കല്യാൺ സിൽക്സ് ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ they were concentrating only on textiles, right? Now they have started concentrating on jewelry also. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കല്യാൺ സിൽക്സും ഉണ്ട്, കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സും ഉണ്ട്. ഏർലിയർ they were focusing only on textiles. അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സക്സസ് ആയപ്പോൾ now they have switched over to another target segment, that is jewelry, right? അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ലൈക്ക് പ്രൈസ്, പീപ്പിൾ, പ്രൊമോഷൻ, പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എല്ലാം, all these things you will be
fixing for the target market. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ STP model, which is known as segmentation, targeting and positioning model, right? And the strategies to be adopted when you go for target marketing, നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത strategies adopt ചെയ്യാം. Either you can go for undifferentiated marketing, which means that there is no differentiation in the marketing mix. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിനും we have only one marketing mix. That strategy is known as undifferentiated marketing strategy. Company does not differentiate between the customers. അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയ രീതിയിലൊന്നുമില്ല. ഇവരൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കും, അത് ഓൾഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ലെസ് ഏജ് ആയാലും റൂറൽ പീപ്പിൾ ആയാലും അർബൻ പീപ്പിൾ ആയാലും ഒക്കെ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരേ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. But if it is differentiated marketing, the companies will be designing one strategy for urban people, another one for rural people. അപ്പോൾ റൂറൽ പീപ്പിളിന് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തി, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തി, പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിലൊക്കെ ഇത്തിരി മാറ്റം വരുത്തും ഫോർ റൂറൽ പീപ്പിൾ. അതേസമയം അർബൻ പീപ്പിളിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് differentiated marketing. It is marketing, not market, right? Now the third strategy is concentrated marketing, which means all marketing efforts will be concentrated on the single market and there will be less competition. Competition കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് you can go for concentrated marketing. Selected segment മാത്രം concentrate ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. Now customized marketing is a situation where customized marketing is a situation where industrial markets will be satisfied. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ. അതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പാണ്? കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി കസ്റ്റമൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് രീതി ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് രീതി ആയിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജീസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Right, so this is the case of strategies for target marketing. 4 strategy ആണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദാറ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. So these are the 4 strategies. You can see undifferentiated or mass marketing. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ മാർക്കറ്റിനും ഒരേപോലെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഹോൾ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ വൺ ഓഫർ. ഇഗ്നോർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. Now see differentiated, if it is differentiated marketing, you can see here that is the whole market എന്ന് പറയുന്ന ആ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോരോ ബ്ലോക്കിനെ വേറെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. Concentrated marketing പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a niche marketing where few segments will be remaining as untouched ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സെഗ്മെന്റ്സിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇനി മൈക്രോ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്, ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ ഏതാണോ അതിൽ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുത്ത് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. റൈറ്റ്, സോ ദീസ് ആർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. So today we have learned 2 areas. One is market segmentation, the principles, advantages of that. At the same time, target marketing, which is the third area. Target marketing advantages, what are the steps in target marketing, and what is the strategies for target marketing, right? So that's all for today. Thank you.